वेलकम यू ऑल इन सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर. ओके, सो प्रिव्हियस पार्टमध्ये आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे की जे दोन फॉर्म अस्थमाचे राहिले होते, त्याची स्टेटस अस्थमॅटिकस म्हणजे काय, त्याची ट्रीटमेंट काय आहे, अँड देन क्रोनिक परसिस्टंट अस्थमा अलॉंग विथ द ट्रीटमेंट. ओके, नाउ वी मस्ट प्रोसीड विथ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर, that is drug used for the treatment of cough. Okay, so that include antitussive and expectorant category of drug. Okay, so cough, it is nothing but an protective mechanism that ensures the removal of mucus, noxious substances, infectious organism from the larynx, trachea and bronchi tract. Okay, so respiratory system चे जे different organs आहेत, larynx, trachea, bronchi tract. Okay, सो ह्याच्यामध्ये जे एंटर झालेले नॉक्झियस सबस्टन्स आहेत, ओके, सिक्रेट झालेले एक्सेस म्युकस आहे, ओके, इन्फेक्शियस ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट देअर. ओके, सो दॅट गेट रिमूव्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. ओके, अँड दॅट इज it is nothing but the coughing process. Okay, so cough, it is a protective mechanism of cells, okay, body. Okay, so these coughs can get secreted by the goblet cell, okay, which is present into the respiratory system. Okay, so cough, it is an explosive expiration that provides a normal protective mechanism for clearing the tracheobronchial tree for the secretion of foreign material. Okay, so जे काही फॉरेन मटेरियल जे एंटर झालेलं आहे ते म्युकसला आधेर होतं, आणि ते जे म्युकस आहे ते काय केलं जातं, एक्सपेल केलं जातं फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कफ. ओके, सो कफ इंटरफिअर विथ नॉर्मल लाईफस्टाईल अँड कन्सर्न फॉर द cause of cough, especially fear for cancer. Okay, so cough, it is an protective reflex which helps to expel the irritant matter from the respiratory tract. Okay, so irritation of respiratory tract produces a impulse which are carried to the cough center in the medulla oblongata and which initiates the coughing. Okay, so coughing ची प्रोसेस नक्की कशी होते ते आपण पुढे बघायचं आहे. So coughing is protective reflex action caused when the airway is being irritated or obstructed. Okay, so its purpose to clear the airway so that breathing can continue normally. Okay, so coughing चं पर्पज काय आहे, to clear the airway, okay, so that the breathing is continue normally. Okay, so breathing tract मध्ये जे काही फॉरेन पार्टिकल्स आले असतील, फॉरेन ऑर्गॅनिझम आले असतील की त्याच्यामुळे ब्रिदिंगला ऑब्स्ट्रक्शन होते. ओके, सो ते जे काही फॉरेन मटेरियल आहे ते बॉडीमधून थ्रो करायचं काम जे आहे ते कफिंग मेकॅनिझमने केलं जातं. ओके, so the majority of coughs presenting in the pharmacy will be caused by the viral infections. They will be often associated with other symptoms of cold. Okay, so cough, it is a protective reflex mechanism which removes the foreign material and excess respiratory secretion. Involuntary reflex and major defensive mechanism of body, not to be suppressed indiscriminately. Many situations do not serve as a purpose, disturb patient its rest and sleep. Okay, so first काय सांगितले, protective reflex mechanism which removes the foreign material and excess respiratory secretions. Okay, so excess mucus जे सिक्रेट झालेलं आहे ते along with the foreign material बॉडीमधून एक्सपेल करायचं काम जे आहे ते कफच्या मेकॅनिझमने केलं जातं. ओके, सो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स अँड मेजर डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम आर देअर फॉर द एक्सपेल ऑफ दॅट कफ, सो नॉट टू बी सप्रेस इनडिस्क्रिमिनेटली. ओके, सो कधीही पूर्णपणे कफची क्वांटिटी आहे ती बॉडीमध्ये सप्रेस करता येत नाही. ओके, बिकॉज इट इज अन प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम ऑफ बॉडी, सो वी मस्ट रिक्वायर सम क्वांटिटी ऑफ cough into our bronchio tract. Okay, so this is useful for the expel of that foreign organic material which comes along with the respiration. Okay, so many situations do not serve any purpose, disturb patient its rest and sleep. Okay, so आपल्याला माहिती आहे, तुम्हाला जर खोकला कधी सगळ्यांना झालाच असेल, पण जर कधी कोणाला झाला नसेल तर आजूबाजूला तुमच्या कोणाला तरी नक्कीच कफ जो आहे, खोकला जो आहे तो होतो. ओके, सो तुम्हाला माहिती आहे की खोकला झाल्यानंतर रात्रीचे जी झोप आहे किंवा आपण जर विश्रांती घ्यायची जी प्रोसेस आहे, सो रेस्ट अँड स्लीप जे आहे ते
टोटली काय होतात, डिस्टर्ब होतात. ओके, सो ड्यू टू द कफिंग प्रोसेस. सो जनरली कफ जो आहे तो काय 2 टाईप्सचा आहे. ओके, सो फर्स्ट इज दॅट ड्राय, टिकी और नॉन प्रोडक्टिव कफ. सेकंड वेट, चेस्टी, productive type of cough, and wet and dry cough, combination of both, which is also known as non-specific type of cough. Okay, so non-specific type of cough, so any combination of the features of a wet and dry cough. Okay, so wet आणि ड्राय कफ हे दोन्हींचे इफेक्ट जे आहेत ते बॉडीवर दिसून येतात. त्या कंडिशनला जनरली वेट अँड ड्राय कफ combination which is non-specific in nature. Okay, first is that dry, tricky and non-productive cough. Okay, so first type of drug that includes a dry, tickly or non-productive cough. Okay, so generally this non-productive cough, it is an useless. Okay, so it should be required to decrease the productions. Okay, so अशा टाईपचा जेव्हा कफ एखाद्या ह्युमन बिईंगमध्ये, पर्सनमध्ये दिसतो, सो देअर विल बी रिक्वायर्ड टू टेक अ मेडिसिन टू मिनिमाइज दिस नॉन प्रोडक्टिव्ह टाईप ऑफ कफ. ओके, सो सुका खोकला असं याला म्हणतात. सो सुका खोकला होतं, देअर विल बी रिक्वायर्ड टू टेक अ मेडिसिन फॉर देअर ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट टाईप इज देअर. So symptoms which is associated with that include persistent, constant tickle, sensitive throat, hacking, no mucus get expelled from the tract. Okay, so next type is that wet, chesty and productive type. Okay, ह्याला आपण ओला खोकला असं म्हणतो. ओके, सुका खोकला, ओला खोकला. So this associated with cups of mucus, wheezing, chest tightness, difficulty in breathing. Okay, so there will be a wheezing is there, that is whistle like sound. Okay, then cough of mucus. Okay, so more quantity of mucus get secreted in that case. Okay, and this mucus which get through from the body. Okay, so there will be a no desirable drug treatment is required for the wet or productive type of cough, right? So generally serves to drain the airways. Okay, so मेन म्युकसचं फंक्शन काय आहे की एअरवे जो आहे तो ड्रेन करायचं, त्याला स्मूथ बनवायचं आणि मग त्याच्यामध्ये जे काही अँटीजन आले असतील त्याला ते त्या म्युकसला अधेर झाल्यामुळे ते बॉडीच्या बाहेर जातात. ओके, सो नेक्स्ट टाईप ऑफ कफ्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्युरेशन. ओके, सो किती ड्युरेशनसाठी कफ एक्झिस्ट आहे त्याच्यानुसार त्याचे टाईप्स आहेत 2, दॅट इज ॲक्यूट अँड क्रोनिक. ओके, सो ॲक्यूट इट इज नथिंग बट द शॉर्ट बट शार्प. ओके, शॉर्ट पिरियडसाठी असतं आणि नॉट दॅट काइंड ऑफ शार्प. ओके, क्रोनिक फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाईम अँड देअर शार्पनेस और देअर सिव्हिरिटी गेट इन्क्रीज स्लोली. ओके, so acute symptoms that associated with begins suddenly and last for 2 to 3 weeks. Causes that includes ओके, सो ॲक्यूट टाईप ऑफ कफ जर असेल त्याच्यामध्ये काय होतं, इन्फेक्शन ऑफ जनरली रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट. ओके, सो रेस्पायरेटरी ट्रॅक्टचं इन्फेक्शन झाल्यामुळे जनरली ॲक्यूट टाईप ऑफ कफिंग दिसून येतं. Also there will be a responsible for cold weather or sinus infection is there, pneumonia like condition is there, whooping cough like condition is there. Okay, so in that cases acute cough जी कंडिशन आहे ती होऊन जाते. इन कोणत्या कोणत्या कंडिशनमध्ये सांगितलं तुम्हाला, न्यूमोनिया, वूपिंग कफ, कोल्ड, सायनस इन्फेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज दॅट non-infectious, that includes conditions that includes bronchitis, emphysema, then asthma is there, environmental allergens are there which is responsible for non-infectious type of cough. Okay, so acute cough again divided into the 2 types, infectious and non-infectious. Okay, so infectious generally
upper tract of the respiratory tract, okay, and this infection is causes due to the cold, sinus infection, then pneumonia is there, whooping cough is there, okay. So these are the responsible to causes the infectious type of cough, acute cough, okay. Non-infectious type of acute cough, which is generally due to the bronchitis, emphysema, then asthma, environmental allergens, okay. Next type is here, that is chronic type of cough, okay. So symptoms are associated with chronic type of cough, then last longer than 2 to 3 weeks, okay, comes and goes, okay. So causes are there: chronic bronchitis, asthma, smoking, allergies and medicines, okay. So these are the different causes which is responsible for chronic type of cough, okay. सो तुम्ही कफ सिरप बाजारमध्ये बघितला असाल तर त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं असतं फॉर ड्राय कफ, फॉर वेट कफ, ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन विच टाईप ऑफ कफ इज देअर फॉर द पेशंट डॉक्टर मस्ट प्रिस्क्राईब दॅट काइंड ऑफ कफ सिरप, ओके. सो काही असे ड्रग्ज आहेत, आपल्याला नेक्स्ट ड्रग थेरपी बघायची आहे एक्सपेक्टोरंट अँड अँटीटसिव्ह कॅटेगरीची. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल की काही ड्रग्ज आहेत विच ॲक्ट्स और विच इज यूजफुल फॉर द ॲक्यूट टाईप ऑफ अस्थमा अँड सम ड्रग्स विच इज यूजफुल फॉर क्रोनिक टाईप ऑफ अस्थमा, ओके. सो फर्स्ट जे आपण ड्रगचे टाईप बघितलेले आहे ड्राय अँड वेट कफ, त्याच्यामध्ये सुद्धा तसंच आहे की ड्रग जे आहेत ते ड्राय कफसाठी डिफरंट ड्रग त्यांची ॲक्शन शो करणार, वेट कफसाठी डिफरंट कॅटेगरी ऑफ ड्रग विच इज जनरली यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दॅट वेट कफ, ओके. सो कोणत्या टाईपचा कफ आहे त्याच्यावरून डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात मेडिसिन फॉर द कफिंग. सो डिपेंडिंग अपॉन विच टाईप ऑफ cough is there, the medicine get that kind of for the treatment of that kind of cough, okay. सो तुम्हाला बाजारामध्ये जे कफ सिरपचे प्रिपरेशन तुम्ही बघितलं असतं त्याच्यामध्ये लिहिलं असतं फॉर ड्राय सिरप, फॉर वेट सिरप, ओके. सो द रिझन इज दॅट, ओके. सो डिफरंट काइंड ऑफ ड्रग्ज आहेत विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्युअरिंग ऑफ ड्राय कफ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्युअरिंग ऑफ वेट कफ, ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन कोणत्या कफची ट्रीटमेंट ते करणार आहेत त्यांना पुन्हा डिवाइड केलेलं आहे, ओके. सो ॲक्यूट कफ, that is acute and chronic this type which is generally based on the duration of that cough, okay. So acute condition आहे which is arises due to the cold, flu, acute bronchitis is there, okay, and chronic conditions which is arises due to the chronic bronchitis, asthma, smoking, allergies and medicines which is generally responsible to cause chronic type of asthma, okay, cough. Next we must proceed to the mechanism of cough production, okay. So by which process cough get produced into our body? So first is that stimuli, okay. So any kind of allergen, any kind of antigen, okay, when comes along with the air in the larynx, trachea and bronchi, okay. So through the afferent limb or vagus nerve, the impulses can be carried to the cough center in the medulla oblongata, okay. सो ॲफरंट नर्व जे आहेत त्या काय करतात, असं एखादा फॉरेन ऑर्गॅनिक मटेरियल जेव्हा म्युकसमध्ये त्यांना प्रेझेंट दिसते किंवा रेस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये त्यांना प्रेझेंट दिसतं आहे तेव्हा ते काय करणार आहेत, ब्रेनकडे इम्पल्स पाठवणार आहेत, ओके. सो दे सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन, ओके. देन इफरंट लिंब और मोटार नर्व्ज आहेत, इफरंट नर्व्ज जे आहेत त्या काय करणार आहेत, लॅरेंजियल अँड रेस्पायरेटरी मसल्सवर त्यांची ॲक्शन शो करणार आहेत, ओके. सो काय होतं, स्टिम्युला आल्यामुळे काय होतं, लॅरिंग्स, ट्रकी आणि ब्रोंकाय ट्रॅक्टमध्ये जी नर्व्ज आहेत, ॲफरंट नर्व्ज आहेत त्या काय करणार आहेत, इम्पल्सेस जे आहेत ते ब्रेनकडे नेऊन देतात, ओके. सो ब्रेनमध्ये रेस्पायरेटरी सेंटर असतं विच इज ऑल्सो नोन ॲज मेडुला सेंटर, ओके. सो त्याच्याकडे ते नेऊन द्यायचं काम करतात. त्याच्यानंतर मेडुला रिजनमध्ये त्याचं इंटरप्रिटेशन होतं त्या इम्पल्सचं आणि मग फर्दरमोर ॲक्शन्स जे आहेत त्या इफरंट लिंब अँड मोटार नर्व्सकडे फॉरवर्ड केल्या जातात आणि मग त्यांचा इफेक्ट जो आहे तो लॅरेंजियल रेस्पायरेटरी मसल्सवर शो व्हायला सुरुवात होते अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू प्रोडक्शन ऑफ कफ, ओके. So cough reflex inhibited by chemical, mechanical and stimuli.
So this is carried by the different which are type C and type A fibers and innervate pharynx, larynx, large airway, terminal bronchiole and drug parenchyma. Okay, so afferent travel via vagus and superior for laryngeal nerves. So NTS in the brain stem is the cuff center. Okay, so efferent travel via vagus, phrenic, spinal motor nerves to the larynx, trachea, bronchi, diaphragm and producing cough. Okay, so this is the pathway for the production of cough. Okay, cough reflex is produced by this way. Okay, so now we have to see in the overall mechanism of cough. So stimulation of mechano or chemoreceptors. Okay, so these are the receptor which is responsible for production of cough. Okay, so stimulation of that mechano or chemoreceptors. Okay, which is present into the throat, respiratory passage or stretch receptor in the lungs. Okay, so afferent impulse to the cough center. त्याच्यानंतर afferent impulse क्रिएट केले जातात आणि मग ते काय केले जातात कफ सेंटरकडे पाठवले जातात. ओके, सो इफरंट इम्पल्स वाया सिम्पॅथेटिक अँड मोटार नर्व्स टू द डायफ्रॅगम, इंटरकोस्टल मसल्स अँड लंग्स. ओके, सो त्याच्यानंतर काय होणार आहे, ब्रेनकडे जेव्हा हे सिग्नल जाणार आहे, ब्रेन त्याचं इंटरप्रिटेशन करणार आहे. ओके, आणि इंटरप्रिटेशन झाल्यानंतर जे काही ॲक्शन घ्यायची आहे तो मेसेज ब्रेन जो आहे तो सेंड करतो त्या पर्टिक्युलर ऑर्गन सिस्टीमकडे. ओके, so what are the efferent impulses? That includes parasympathetic and motor nerves to the diaphragm and intercostal muscle and lungs. Okay, so these are the drugs which used for the coughing process. Okay, so increased contraction of diaphragmatic, abdominal and intercostal muscles, noisy expiration, that is cough. Okay, so this is the mechanism of pathway of cough. So what we have seen, that is stimulation of chemoreceptor, that is present into the throat, respiratory passages or stretch receptor in the lungs. Then afferent impulses to cough center, efferent via parasympathetic and motor nerves to the diaphragm, intercostal muscles and lungs. Then increase the contraction of diagrammatic abdominal and intercostal muscles. Okay, so that is noisy expulsion of cough is there. Okay, so this is the mechanism of production of cough. Okay, nextly we must go with the common causes of cough. Okay, so first is that upper and lower respiratory tract infection, allergic rhinitis, smoking, chronic bronchitis, pulmonary tuberculosis, asthma, gastroesophageal reflux, pneumonia, congestive heart failure, bronchitis, use of drugs like ACE inhibitors. Okay, so these are the various common causes by causing a cough. Okay, so first is that upper and lower respiratory tract infection. Okay, so रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टचं जे इन्फेक्शन आहे ते ट्रीट करण्यासाठी जनरली कफ जो आहे तो बेनिफिशियल ठरू शकतो. तो काय करणार आहे, जे काही फॉरेन ड्रग्ज आहेत ते हरवलेले. So generally here it is mentioned some reasons for causing the cough. Okay, so ह्या कारणांमुळे जनरली कफ प्रोडक्शन बॉडीमध्ये एक्सेस अमाऊंटमध्ये होऊ शकतं. त्याच्यामध्ये अप्पर अँड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आहे. ओके, सो जेव्हा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टला इन्फेक्शन होतं त्या कंडिशनमध्ये जनरली कफचं प्रोडक्शन जास्त होतं. ओके, ॲलर्जिक रिनायटिस लाईक कंडिशन आहे. ओके, सो रिनायटिस विच इज असोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ दॅट सायनस रिजन. ओके, then smoking is there, chronic bronchitis condition is there, pulmonary tuberculosis, asthma, gastroesophageal reflux, then pneumonia, congestive heart failure, bronchitis and use of drugs that is ACE inhibitors. Okay,
सो न्यूमोनिया या कंडिशनमध्ये जनरली काय होतं, तर लंग्स जे आहेत त्याचं इन्फ्लामेशन होतं. ओके, सो ड्यू टू द सम काइंड ऑफ बॅक्टेरिया और सम काइंड ऑफ व्हायरसेस इन्फेक्शन्स आर देअर विल बी अ इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं आहे की लंग्समध्ये ज्या सॅक आहेत, एअर सॅक आहेत, त्या फील होतात विथ द हेल्प ऑफ पस और मे बिकम अ सॉलिड, किंवा त्या एकदम कडक होतात. ओके, सो दॅट कंडिशन इज नोन ॲज न्यूमोनिया. ओके, ब्रॉन्कायटिस इट इज नथिंग बट द लंग एअरवे विल गेट डॅमेज. ओके, सो लंग्सचा जो एअरवे आहे तो काय होतो, डॅमेज होतो. ओके, सो त्याच्यामुळे म्युकस जे आहे ते एक्सपेल करण्याची जी प्रोसेस आहे किंवा म्युकस क्लिअरन्स जे साठी जी प्रोसेस आहे ती काय होते, डिफिकल्ट होते. ओके, सो ड्यू टू द डॅमेज ऑफ दॅट एअरवे ऑफ लंग्स, so it is become hard to clear the mucus from the lungs. Okay, so these are the some conditions which is favorable for causing a cough. Okay, so क्रोनिक कफ कॉज होण्याचे कोणते कोणते रिझन आहेत बघा. तर क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस इज देअर, अप्पर एअरवे कफ सिंड्रोम, देन गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीजेस, कफ व्हॅरियंट अस्थमा, नॉन अस्थमॅटिक eosinophilic bronchitis, then bronchiectasis. Uncommon causes that include angiotensin converting enzyme inhibitor use, then bronchogenic carcinoma is there, then interstitial pulmonary tissues are there. Okay, so psychogenic causes are there which is responsible to cause a chronic type of cough. Okay, so now we must proceed towards the antitussive and expectorant category. So antitussive, the drugs that suppress the coughing possibly by reducing the activity of cough center. Okay, सो कफ सेंटरची ॲक्टिव्हिटी रिड्यूस करून ते कफिंगची जी प्रोसेस आहे ती ब्लॉक करतात. ओके, नाऊ वी मस्ट प्रोसेस टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर द कफ. ओके, सो फर्स्ट इज दॅट फॅरेंजियल डिमल्संट्स आर देअर. ओके, सो फॅरेंजियल डिमल्संट्स काय करतात. सो डिमल्संट्स आर द एजंट विच प्रोड्युसेस अ सुदिंग इफेक्ट. ओके, मीन्स दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग अँड देअर बाय दे कॉजेस द सुदिंग इफेक्ट. ओके, सो द फॅरेंजियल डिमल्संट्स मीन्स ते फॅरिंग्सच्या रिजनमध्ये जे सुदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करणारे एजंट आहेत त्याला फॅरेंजियल डिमल्संट्स असं म्हणतात. ओके, सो त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत लोजेंजेस, कफ ड्रॉप, लिंचस, देन लिंचस इज कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन, लिकोराइस. Okay, so these are the agent which produces a demulcent like action by producing a soothing effect by protective covering forming properties. Okay, next is that expectorant class. Okay, so expectorant, those drugs act as an expectorant which divided into a two types. Okay, so they shows their expectorant action by mucokinetic action and mucolytic action. Okay, so mucokinetic, it is nothing but the agent which causes the kinesis of mucus. Okay, so mucosa जो movement जी रेट आहे ते इन्क्रीज करतात. ओके, सो दोज एजंट कम्स अंडर अ म्युकोकायनेसिस अँड ड्यू टू देअर ब्रॉन्कियल सिक्रेशन एनहान्सिंग इफेक्ट दे कॉजेस द एक्सपेल आउट द म्युकस फ्रॉम द ब्रॉन्काय ट्रॅक्ट. ओके, सो एक्झाम्पल इज दॅट सोडियम और पोटॅशियम सिट्रेट, पोटॅशियम आयोडाइड, ग्वाफेनिझिन, देन बाल्झम ऑफ टोलू, वसाका, अमोनियम क्लोराईड. ओके, सो ह्यातली काही नावं जी आहेत ते तुम्ही बघितले असाल की वसाका जो आहे, बाल्झम ऑफ टोलू आहे, विच आर नॅचरल ड्रग्स, राईट, अँड अदर्स विच इन्क्लूड्स अ सिंथेटिक कॅटेगरी ऑफ ड्रग. ओके, next is that mucolytics drugs. Okay, so they produces their expectorant action by acting as a mucolytics. Okay, so mucolytics which having a two words, mucus
lytics, it is nothing but the lysis. Okay, so they causes the destruction of mucus. Okay, so mucus मध्ये जे काही ग्लायकोप्रोटीन्स आहेत ते एकमेकांना स्पेसिफिक बॉन्डने डायसल्फाइड बॉन्डने एकमेकांना अटॅच असतात. ओके, सो म्युकोलायटिक्स आर द ड्रग्स विच कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ दॅट बॉन्ड अँड दे कॉजेस द फ्री मॉलिक्युल्स ऑफ म्युकस अँड दिस इज यूज्ड और दिस इज हेल्पफुल फॉर द एक्सपल्शन ऑफ म्युकस फ्रॉम द बॉडी. ओके, सो एक्झाम्पल दॅट इन्क्लूड ब्रोमहेक्झिन, ॲम्ब्रोक्झॉल, acetylcysteine and carbocysteine. Okay, so these are the expectorant drugs and they produces their expectorant action by mucolysis effect. Okay, next class is that antitussive drug. Okay, so antitussives are the drugs which suppress the cough center. Okay, so they suppress the cough center and thereby they causes the cough suppression. Okay, so these antitussive drugs are classified amongst furthermore in 3 groups that includes opioids, non-opioids and antihistaminic drugs. Okay, so in opioids drugs that includes the codeine, fulcodeine, non-opioids that include noscapine, dextromethorphan, then chlorphenidiol. Okay, so these are the drugs which comes under a non-opioids and antihistaminic drugs that includes chlorpheniramine, diphenhydramine, promethazine. Okay, so these drugs they produces their antitussive effect. Okay, so all these drugs which show their effect on central nervous system and thereby they causes the suppression of cough center. Okay, so codeine आहे, codeine, full codeine, then non-opioids मध्ये non-scapamine, then dextromethorphan, then chlorphenidiol. Okay, antihistaminic drugs which also produces their effect on central nervous system. They includes the chlorpheniramine, diphenhydramine and promethazine category of drug. Okay, next class is their adjuvant antitussive. Okay, so those drugs which acts as an adjuvant antitussive that includes bronchodilators, that is salbutamol and terbutamin. Okay, so these drugs which used as an adjuvant. Okay, so antitussive drugs over adjuvant effect for their better action of relieving of cough. Okay, so bronchodilators are used that includes a salbutamol and terbutamin drugs. Okay, so these are the classification of drug for the cough. Okay, that is classification of antitussive and expectorant drugs. सो आपल्याला बुकमध्ये मेन्शन केलेलं आहे क्लासिफिकेशन 3 क्लासेस आर देअर दॅट इन्क्लूड्स ड्रग दोज ॲक्टिंग ॲज अन डिइमल्संट. ओके, दोज विच इन्क्रीजेस द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट फ्लुइड and the drugs which acts as a central cough suppressants. Okay, so example of first class is that drug acting as a deemulsant, syrup and tinctures which produces a deemulsant effect, that is soothing effect. Okay, next class is there those which increases the respiratory tract fluid, means those drugs which increases the secretory effect. Okay, so secretion get increased, that includes the expectorant category of drug. Right? Okay, and third class is that those who act as a central cough suppressant. Okay, so they act they produces their effect by acting on central nervous system and they suppress the cough center. So example is that codeine, morphine, noscapine drug. Okay, so these are the drugs which is generally preferably used for the treatment of cough. Okay, and that's why they act as an antitussive and expectorant drug. Okay, सो फर्दरमोर जो ब्रीफ पार्ट आहे हे जे मेन क्लास आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करूया. ओके, सो फॅरिंजियल डिइमल्संट आपल्याला इन ब्रीफ बघायचं आहे. एक्सपेक्टोरंटमध्ये म्युकोकायनेटिक, म्युकोलायटिक्स इन ब्रीफ बघायचं आहे. अँटीटोसिवमध्ये ओपिओइड्स, नॉन ओपिओइड्स, अँटीहिस्टामिनिक्स हे जे आहेत क्लास सब क्लास ते आपल्याला इन ब्रीफ बघायचं आहे. अँड ऑल्सो वी मस्ट हॅव टू सी द ॲडज्युएंट अँटीटोसिव्स ॲक्शन्स. ओके, सो आपल्याला प्रत्येक क्लास जो आहे तो इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचा आहे. ओके, सो आत्तापर्यंतचं जे लेक्चर झालेलं आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचार केला तर ब्रॉन्कियल अस्थमावर ब्रीफ नोट हमखास क्वेश्चनमध्ये परमनंट एक क्वेश्चन आहे तो विचारला जातो. राईट अ नोट ऑन ब्रॉन्कियल अस्थमा अँड देअर ट्रीटमेंट और देअर थेरपी. ओके, सो ब्रॉन्कियल अस्थमा नोट विचारली जाते, त्याची ट्रीटमेंट विचारली जाते. ओके,
सो तुम्हाला ब्रॉन्कियल अस्थमा म्हणजे काय, ओके, अस्थमाचे जे डिफरंट टाईप्स आहेत, ट्रिगरिंग फॅक्टर्स आहेत, सिम्टम्स आहेत ते मेन्शन करायचे आहेत. त्याचे डिफरंट फॉर्म्स आहेत, एपिसोडिक, स्टेटस अस्थमॅटिकस, क्रोनिक फॉर्म आहेत ते, ओके. आणि त्याच्यानंतर त्याची ट्रीटमेंट अप्रोचेस जे आपण डिस्कस केलेले आहेत आणि डिफरंट ड्रग जे थेरपीसाठी प्रिफरेबली यूज केले जातात ते मेन्शन करायचे आहेत, ओके. त्याच्यानंतर सेपरेट नोट विचारली गेलेली आहे ऑन स्टेटस अस्थमॅटिकस कंडिशन्स, ओके. सो व्हॉट इज मीन बाय स्टेटस अस्थमॅटिकस अँड राईट डाऊन इट्स ट्रीटमेंट, ओके. सो स्टेटस अस्थमॅटिकस म्हणजे काय आणि त्याची ट्रीटमेंट ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे, ओके. सो नेक्स्ट जो आहे तो आपण अँटीटसिव्ह अँड एक्सपेक्टोरंट जे आहे ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करायचं, त्याची थेरपी, दॅट इज ट्रीटमेंट ऑफ अँटीटसिव्ह अँड एक्सपेक्टोरंट ड्रग्स, ओके. सो इथे आपलं हे लेक्चर संपलेलं आहे. या लेक्चरमध्ये आत्तापर्यंत ह्या चॅप्टरमध्ये जेवढा पण पार्ट कवर झालेला आहे त्याच्यामधला कोणता पॉईंट जर तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्हाला पर्सनल मेसेज करून विचारा, ओके. मी तो तुम्हाला नक्की अजून इझी वेने एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेन, ओके. So thank you for listening me. Happy learning to all of you. Stay home, stay safe, stay safe, stay healthy. Take care all of you. Goodbye.